Yo Mam Evam Asammudo Janati Purushottamam Sa Sarva Vidvijati Mam Sarva Bhavena Bharata. Anyone Mam Me Evam Thus Asammuda without a doubt Janati knows Purusha Uttamam the Supreme Personality of Godhead. Sa He Sarvavid the knower of everything. Bhajati renders devotional service. Mam unto me. Sarva Bhavena in all respects. Bharata O son of Bharata. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. Purport. Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. There are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entities and the supreme absolute truth. Now in this verse, the Supreme Personality of Godhead clearly explains that anyone who knows Lord Krishna to be Supreme Person is actually the knower of everything. The imperfect knower goes on simply speculating about the absolute truth, but the perfect knower, without wasting his valuable time, engages directly in Krishna consciousness, the devotional service of the Supreme Lord. Throughout the whole Bhagavad Gita, this fact is being stressed at every step. And still there are so many stubborn commentators on Bhagavad Gita who consider the Supreme Absolute Truth and the living entities to be one and the same. Vedic knowledge is called Sruti, learning by oral reception. One should actually receive the Vedic message from authorities like Krishna and his representatives. Here Krishna distinguishes everything very nicely, and one should hear from the source. Simply to hear like the hawks is not sufficient. One must be able to understand from the authorities. It is not that one should simply speculate academically. One should submissively hear from Bhagavad Gita that these living entities are always subordinate to the Supreme Personality of Godhead. Anyone who is able to understand this, accepting to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, knows the purpose of the Vedas. No one else knows the purpose of the Vedas. The word bhajati is very significant. In many places, the word bhajati is expressed in relationship with the service of the Supreme Lord. If a person is engaged in full Krishna consciousness in the devotional service of the Lord, it is to be understood that he has understood all the Vedic knowledge. In the Vaishnava Parampara, it is said that if one is engaged in the devotional service of Krishna, then there is no need for any other spiritual process for understanding the Supreme Absolute Truth. He has already come to the point
because he is engaged in the devotional service of the Lord. He has ended all preliminary processes of understanding. But if anyone, after speculating for hundreds of thousands of lives, does not come to the point that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and that one has to surrender all his speculation for so many years and lives in a useless waste of time. அப்படி ஆங்கிலம் புரியாதவங்க இருந்தா யாரெல்லாம் சந்தேகமின்றி என்னை பரமபுருஷனாக அறிந்திருக்கின்றார்களோ, பரமபுருஷனாகவும் அனைத்தும் அறிந்தவராகவும் அறிந்திருக்கின்றார்களோ, அவர் எனக்கு என்னுடைய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவார்கள். பரதனின் மைந்தனே. So we reciprocate with people according to the person's position. This is very common. We deal with so many people, but we do not deal at same platform. Certain person, we put extra effort, very careful. Whereas to some other people, we are very jovial, very friendly. But to certain people, we are very reserved. So there are so many levels of reciprocations. சில பேர்கிட்ட நம்ம பழகும் போது ரொம்ப கவனமா பழகுவோம், மரியாதையா பழகுவோம். சில பேர்கிட்ட சாதாரணமா பழகுவோம். சில பேரை மதிக்க கூட மாட்டாங்க. இது அவங்களோட லெவலை பொறுத்தது. என்ன மதிக்க மாட்டான்னா அதுக்கு யார் காரணம்? இப்ப என்ன மதிக்க மாட்டான் பிரபு யாருன்னா என்ன காரணம்? யாரு காரணம்? நம்ம தான் காரணம். கெட்டிக்கார போய் எங்கேயும் போய் முட்டிக்க முடியாது. மதிப்பும் மரியாதையும் எங்கிருந்து வரும்னா it is from the self. The respect and reverence come from the person himself or herself. So here, whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. So very important. Who knows Krishna as the Supreme is the knower of everything. Therefore, when we know the person's position, sometimes we are so much attracted to bogus positions, just simply on material platform. அவங்களுடைய ஜட லெவலை வச்சு நம்ம அவங்கள போர்ட்ரே பண்ண ஆசைப்படுறோம். Because eternally we are servants, so we like to serve. எல்லாருக்குமே யாருக்காவது சர்வீஸ் செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்குது. ஏன்னா இயற்கையாகவே நாம் எல்லாம் சேவகர்கள். Eternally we are servants. We had been serving Krishna in his abode. கிருஷ்ண பகவானுக்கு நம்ம சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அதனால சேவை செய்யறதுல நமக்கு ஒரு இன்பம் கிடைக்கும். Definitely we derive joy and happiness by rendering service to others. But to whom we render the service depends on our intelligence. Right? Depends on our intelligence. And also which guna we are situated in. நமக்கு இயற்கையிலேயே சேவை செய்யணுன்ற ஆசை நமக்கு இருந்தா கூட
யாருக்கு சேவை செய்யணும்ன்றது இருக்கு இல்லையா, அது நம்மளுடைய பகுத்தறிவை பொறுத்து. அந்த பகுத்தறிவு எப்படி இருக்கு, எங்க போகணும், எப்படி இருக்கும்னா எந்த குணத்துல நம்ம இருக்கிறோம்னு இருக்கு. So we are controlled by the three modes of material nature: sattva-gun, rajogun, tamogun. So even though these three gunas are in everybody, everyone has three gunas. நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த மூணு குணமும் இருக்கும். But there is one dominant guna in everybody. So we cannot say what this person is purely sattva-gun or the other person is purely rajogun or tamogun. இவர் உண்மையிலேயே சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது. சத்துவ குணத்துல இருப்பாரு, திடீர்னு ரஜோ குணம் வெளிப்படும், திடீர்னு தமோ குணம் வெளிப்படும். அதே மாதிரி இப்போ ஒரே தமோ குணம் பிரபு, விளங்காதவன் பிரபு தாள்னா திடீர்னு ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லுவான் தாள், திடீர்னு ஒரு சத்துவ குணம் அங்க வந்துடும். இப்படிதான் இந்த குணங்கள் மாறி மாறி இருந்தா கூட, ஆனா பொதுவா ஒரு குணம் ஒருத்தர்கிட்ட மேலோங்கி நிற்கும். அதை வச்சுதான் இவரு நல்லவரு, இவர் கெட்டவரு, இவரு நல்லவரு, இவர் ஒரு பேராசக்காரரு, இவர் ஒரு விளங்காதவர் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வரும். இந்த சத்துவ குணம்னா நல்ல விஷயங்கள். Those who are situated in sattva-gun, they are very pious and useful for the society. They are useful for everyone. In sattva-gun, சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் பயனா இருப்பாங்க, தனக்கும் பயனா இருப்பாங்க, மற்றவங்களுக்கும் பயனா இருப்பாங்க, உலகத்துக்கும் பயனா இருப்பாங்க. அவங்கதான் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க. இவங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த மூணு சப்டல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல இன்டெலிஜென்ஸ் இவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும். இப்போ ஒரு டெய்டி இருக்கு, டெய்டி பஞ்சலோகத்துல செய்வாங்க. Deities are made of 5 metals. Certain deities really glitter, certain deities not. சில விக்கிரகம் ரொம்ப மின்னும் பளபளன்னு அபிஷேகம் பண்ணாட்டி கூட, ஏன்னா அதுல கோல்டு கூட போட்டிருப்பாங்க. சில டெய்டி கோல்டு போட்டிருக்க மாட்டாங்க, அது கருப்பா தான் இருக்கும். சிலதுல கொஞ்சம் போட்டிருப்பாங்க, கொஞ்சம் மின்னும். அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கூட வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம கிளிட்டர் பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ளவங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் அபாயம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. Those who are situated in the mode of goodness by the influence of intelligence, they are very self-controlled. The mind will go, the intelligence, okay? The false ego will rise, but the intelligence, okay? So this is the person situated in the mode of goodness. Whereas this person situated in the mode of rajogun, they are self-centered, greedy people. They want everything, no limit. I, mine, these are rajogun people. So these people, the intelligence will be weak in them. So no much control. They will move and move according to their desire. And the third one, tamogun, follow the mind. Follow the mind. Mind will be powerful. Intelligence will not work. They will not know. We all ask, why is he behaving like that? Doesn't he know if he does that, his image will be spoiled?
இந்த ஆளு ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான், அந்த ஆளு இப்படி செஞ்சா பேரு கெட்டு போயிடணும் தெரியாது, ஆனா செய்வாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் இன்டெலிஜென்ஸ் வீக்கா இருக்கு, இழுக்க முடியாது. இப்ப நாங்க 2 பேர் இருக்கிறோம், யாரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா அவர் தான் இழுக்க முடியும். இப்ப இவர் இழுத்துடலாம் பாருங்க, நானு கடல்ல கொண்டு போய் குதிக்கிறேன் பிரபுனாக்கா நான் பிடிச்சி இழுத்துடலாம் பாருங்க. இப்ப நான் கடல்ல குதிக்கிறேன்னா அவர் இழுக்க முடியுமா? பிகாஸ் ஐ எம் ஸ்ட்ராங்கர், he is weaker, or the other way around, right? So this is very important. The person who knows everything is the person who understands that Krishna is the Supreme. இதுக்கு தான் ஒருத்தர் 70 வயசுல பேர பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வயசுல கடல் கடந்து போய் ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் டாலரேட் பண்ணி establish this movement. So this reminds another verse, Bahunam Janmanam Ante Jnanavan Mat Prapadyante Vasudevam Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlabha. After many births, the intelligent knows that Vasudeva is the Supreme. Sa Mahatma Sudurlabha. These people are very rare. இவங்க ரொம்ப அரிதானவர்கள். பற்பல ஜென்மங்களுக்கு பிறகு அறிவாளி வாசுதேவன் தான் முதன்மையானவன் என்று அறிகின்றான். அப்படிப்பட்டவன் மிக மிக அரிதானவன், மிக மிக அரிதானவன். இன்னைக்கு கும்பாபிஷேகம் பார்த்தோம் ஒரு இடத்துல, கிருஷ்ண பகவான் கோயில் தான், பிரபு கூட வந்திருந்தாரு. இப்ப நிறைய பேர் அங்க நிக்கிறாங்க, அங்க கும்பாபிஷேகம் தண்ணி ஊத்துனா எல்லாம் சரியாயிரும்னு. ஆயிருமா? ஆயிருமா? ஆவாது. ஒரு தண்ணி இல்லாத வறண்ட போன நிலத்துல என்ன நல்ல விதைய போட்டாலும் அது உருவாகாது. You throw any best species of seed on a rough ground, infertile ground, that is not going to sprout. Whereas in Ganga, the Ganges valley, they say you throw anything it grows. இதே கங்கை சமவெளியில என்ன விதை போட்டாலும் பட்டுன்னு முளைச்சிருமா, ஒன்றும் கவனிக்க தேவையில்லை. So fertile. Okay, so first time we went to Mayapur, so from one angle I was looking the Ganga flowing, and left and right so fertile, so green, and residential areas so nice. Early morning all the water pumps pada 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 working. The agriculture is so beautiful. Then suddenly something crossed my mind, this Ganga must be a demigod. Yeah, must be a demigod. That realization I had. So this is what Prabhupada struggled for, to establish the fact that Krishna is the Supreme. I had friends when I was a devotee. One teacher friend, Krishna தான் பெரியவரா, கிருஷ்ணர் தான் பெரியவரா என்ன கிட்ட கேட்பாரு. எனக்கு பெரியவர், உங்களுக்கு சின்னவர், நான் என்ன செய்ய முடியும்? எனக்கு பெரியவர், நான் தெரிஞ்ச வரைக்கும் பெரியவர். இந்த மாதிரி it is only by evidence, only by evidence.
So the Krishna devotees, how they behave, how they live, how they get the protection from the Lord is very obvious. Provided we are genuine devotees. We are sincere, genuine. So whereas the others, see so many problems. We don't say devotees don't get problems. We have problems also, but not much. If I compare my life before becoming a devotee and after becoming a devotee, it is 180 degrees. I will say this very boldly. Krishna really protects. அழைத்தவர் குரலுக்கு வருவேன், பார்ப்பவர் கண்ணுக்கு தெரிவேன். நான் கூப்பிடும்போது வந்திருக்காரு, நான் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்காரு. எல்லா டிவோட்டிக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். See? So this is the fact. Krishna is supreme. So we devotees, Srila Prabhupada says the motive of our movement is to create first class brahmanas. இந்த இயக்கத்தோட நோக்கம் வந்து முதல் தர பிராமணர்களை உருவாக்கணும். Even though in Kali Yuga there are no brahmanas, but the purpose of this movement is to train the Sudras to become brahmanas. இந்த கலியுகத்துல வந்து எல்லாமே சூத்திரர்கள் என்று சொன்னால் கூட இவர்களை சுத்த பிராமணர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பது இந்த இயக்கத்தின் கொள்கை. But that is not the end. Why Srila Prabhupada wanted to make us brahmanas? From there to raise ourselves to Vaishnavas. Okay, Vaishnavas. பிராமணவா வந்தாதான் வைஷ்ணவர் ஆக முடியும். திடீர்னு அங்கிருந்து ஒன்றும் இல்லாம வைஷ்ணவர் ஆக முடியாது. Because a Brahmana is knowledgeable. ஒரு பிராமணாவுக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்கும், நல்ல நாலேஜ் இருக்கும், தூய்மை இருக்கும். A Brahmana is knowledgeable, pure, clean, and sincere, truthful, and all the virtues. ஒரு பிராமணர்னா அவர்கிட்ட உண்மை இருக்கணும். மனசுல வச்சுக்கிட்டு வெளியில ஒண்ணு பேசக்கூடாது. சரின்னா சரி, பிழைன்னா பிழை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுன்ட்டு பின்னால வேற மாதிரி பேசுறது வந்து பிராமணா இல்லை. So this is Brahmana. In order to become a Vaishnava, you must have all these qualities. That is why Prabhupada wanted to create Brahmanas. அதனாலதான் Prabhupada வந்து பிராமணர்களை உருவாக்கணும்னு சொன்னாரு. பிராமண பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்துதான் நம்ம வந்து வைஷ்ணவர் ஆக முடியும். நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சூப்பர்ஃபிஷியலி, நான் கிருஷ்ணாவை வந்து வணங்குறேன், எனக்கு எல்லாம் வந்துடும். Actually this is not correct at every point. கிருஷ்ண பக்தர் பக்கத்துல ஒரு கஷ்டப்படுறாங்க, பார்த்துட்டு தெரியாத மாதிரி போனா devotee? No. Daya. The daya must be there. Krishna is all merciful. Then, if you don't have that quality, then how to attain Him? The quality illana eppadi nama poi avara attain panna mudiyum? So, we have to develop all these qualities. That's the purpose of this movement. The movement start pannadhu. ஆனா இந்த மூவ்மெண்ட்க்கு வந்துட்டு நம்ம அதே மாதிரிதான், கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம், அப்படியே தான். அந்த காலத்துல சடை வச்சிருந்தோம்னா இப்பவும் சடை தான் வச்சிருப்பேன். வெளியில உள்ளவன் வந்து முடிய அப்படி இழுத்து காண்டாம இருக்க மாதிரி ஒரு கொம்பு வச்சிருக்கான்னா நானும் அப்படி வச்சுக்குவேன்.
வெளியில உள்ளவங்க துப்பிக்கோரை பண்றான்னா நானும் துப்பிக்கோரை பண்ணிக்கணும். துப்பிக்கோரைன்னா முடி மேல நல்லா இருக்கும், ஓரம் அப்படி சொல்லிட்டு எலி கடிச்சு மாதிரி. ஏன்னா வெளியில எல்லாம் அப்படிதான் வச்சிருக்காங்க. வெளியில எல்லாம் மெட்டாத்தா சாப்பிடுறோம், நம்ம சாப்பிடு. அன்னைக்கு கூப்பிட்டாங்க ஹரிகுருவுக்கு. ஹரிகுரு 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 என்னைக்குமா? மே 16 தானே ஹரிகுரு. அப்போ வந்து ஐதீகம் வந்து 16 மே வந்து நேஷனல் லெவல்ல ஹரிகுரு கொண்டாடுவாங்க. இப்ப நேஷனல் லெவல்ல ஹரிகுரு கொண்டாடின பிறகுதான் ஸ்டேட் லெவல்ல கொண்டாடணும். ஸ்டேட் லெவல்ல கொண்டாடின பிறகு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல கொண்டாடணும். டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல கொண்டாடின பிறகுதான் ஸ்கூல் லெவல்ல கொண்டாடணும். இதுதான் ஐதீகம் practice. Ever since the Hare Guru celebration was introduced somewhere in 1971 or 72, but this year it was the other way around. National level la கொண்டாடல, district la கொண்டாடிட்டாங்க, state la கொண்டாடிட்டாங்க. So I don't want to elaborate on that. Why? ஏன் அந்த அவசரம்? ஏன் அந்த அவசரம்? ஏன்னா அதை சீக்கிரமா கூப்பிட்டு கொண்டாடி அந்த தொக்கா குருலாம் வேண்டிகளுக்கு கொடுக்காட்டி அவன் ஓட்டு போட மாட்டாங்கன்னு. நான் ஒன்று நினைத்தேன், அவன் ஒன்று நினைத்தான். கடைசியில யாரு நினைக்கிறது சரியா வரும்? அவர் நினைக்கிறது தான். அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம்ன்றாங்கல்ல. ஏன் அதிர்ஷ்டம்ன்றாங்க தெரியுமா? ஏன்னா அதோட இஷ்டம். நம்மளோட இஷ்டம் இல்ல, அதோட இஷ்டம். அதான் அதுக்கு பேரு அதிர்ஷ்டம். ஆனா வைஷ்ணவரை பொறுத்தவரையில நம்ம இஷ்டம் இல்ல, அதோட இஷ்டம் இல்ல, அவர் இஷ்டம். I'm not politicking, but it is, you could see in this election, I could only see the supremacy of Krishna. In the Mahabharata, we could visualize Mahabharata, and many WhatsApps also they put, this is like Bharat, the war of Bharat, and the personality, the comparison also given, quite agreeable. It is Krishna. Because Krishna is above everything. So we are talking about Sattvagun, Rajagun, Tamagun. அது பாருங்க, இன்னொரு விஷயம் மறந்துட்டேன். சீக்கிரமா ஹரிகுரு கொண்டாடணும்ல, ஹரிகுரு. அப்போ கொஞ்சம் முதல் நாளே போய் பார்த்தேன் நான் ஹரிகுரோட ப்ரிப்பரேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல். ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ரிப்பரேஷன். ஆனா அன்னைக்கு நடத்திடணும், 9ஆம் தேதிக்குள்ள நடத்திடணும். அதுக்கு பிறகு கிராணம் பிடிக்குது. அப்புறம் அன்னைக்கு பாரு லீவு, பாருங்க ஸ்கூல்ல லீவு. நம்ம ஸ்கூல்ல சுத்தி பிரிச்சு காலையில அடிக்குது பாருங்க மழை. சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, ட்ரைனிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ். அடிக்குது பாரு, என்ன சுத்தமா இருந்தா தானே அடிக்குது. அடிக்குதுன்னா ஹரிகுரு போச்சா? So we must have God fearing. அவரு படைத்தவன் இருக்கின்றான் என்ற பயம் நமக்கு இருக்கணும் எப்போதுமே. டிவோட்டீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இருக்கணும். அது சும்மா இல்ல, ஜெபமாலை வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா திலாக் போட்டுக்கிட்டு ஒரு மலேசியா மகாராஜா அடிக்கடி கேட்பாரு, முன்ன ஹரிபோல் கம்மியா இல்ல கூப்பிடு சொல்ல, அவர் சொல்லுவாரு, you think Malaysia Mara used to ask, Haribol come here, Haribol na கூப்பிடுவாரு, Haribol come here, you think Ive Kunti Mala chant 60 round, you think you can go back to Godhead? Hey
விடிய காலையில போயிட்டு அப்பெல்லாம் வந்து எழுந்திருக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் பாருங்களேன். அப்பெல்லாம் எழுந்திருக்கிறது வந்து கோயில்ல திட்டுவாங்களா இருந்தா எழுந்துச்சு போறது. கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை செய்யணும்னு ஒண்ணு போறதுல ஆரம்பத்தில் எழுந்திருச்சு அட தூக்கத்தோட அங்க போனா ஹரிபோல் கம்மியா வாட் ஆர் யூ டூயிங் நான்சென்ஸ். மகாராஜ் கேட்பாரு காலையில 5 மணிக்கு. You think you are Kunti Mala chanting 16 rounds, you think you go up and do God head? Hey! Very careful. இல்லாததை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது, இருக்கிறது இல்லாததை இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. Must be very careful. Every word. இல்லாததை இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு வைஷ்ணவர் கெட்ட பேர் வாங்கினா கூட பரவாயில்ல, ஆனா சத்தியம் must be there, the purity must be there, because the person who started this movement had the purity, total purity, didn't compromise anything. Prabhupada performed the first wedding in New York. And many became very impressed. முதல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு பிரபுபாதா. அவர் வேலையா அது? ஒரு சன்னியாசியோட வேலையா கல்யாணம் கட்டி வைக்கிறது? இல்லவே இல்லை. ஆனா யாரும் இல்லை, அவர் வந்து காட்டுறாரு இப்படி செய்யணும்னு. அந்த வெட்டிங்கை பார்த்துட்டு பெரிய ஃபீஸ்ட், குலோப் ஜாமுன்லாம் செஞ்சு many became attracted. So Prabhupada, we also want to get married this way. Then Prabhupada said, if you want me to perform your wedding, then you have to take initiation. You have to become my disciple. Okay, Prabhupada, no problem. We will take initiation first. Okay, initiation was arranged. Initiation arranged பண்ணிட்டாங்க. வராரு இவ்வளவு நீட்டு சடா வச்சுக்கிட்டு. இந்த பேர் என்னமோ தான். Prabhupada, what is this? Go and crop your hair. Cropping my hair? No way, Prabhupada. I never kept short hair. No way, Prabhupada. No way means no initiation, la. No initiation means no wedding, la. Simple as that. நம்மளா இருந்தா இங்க உட்காந்துருக்கு, நம்ம அடிச்சு குடிச்சு போட்டு போறானுங்க போ, என்ன பண்ணிட்டு போறானுங்க. Then the devotee went, cropped his hair and came. Prabhupada, is it okay? No, still not okay. Very upset, very angry. But Prabhupada was not willing to compromise. Then he got fed up. The devotee got fed up, went and cropped very short and came. Hey, you look very handsome. Prabhupada said. Definitely the devotee wouldn't have been pleased. Okay, very handsome, come, initiation now. So after initiation, Prabhupada performed the marriage. So this is how the movement started. Prabhupada didn't compromise on principles. Okay? And we were reading Prabhupada's Leela Mrita, preaching in South Africa, in Africa. And Prabhupada from London, Prabhupada flew to Africa in 1971 and landed in one airport, and he was staying nearby. And Prabhupada knew there was a center in Nairobi. You know Nairobi? Nairobi is the capital of Kenya, east coast of Africa. Nairobi is the capital of Kenya, east coast. So the center was taken care by Brahmananda Swami. And Prabhupada went there. They were having program,
Because Nairobi, the Nairobi city, half of the population are Indians. Have you all heard about it? Half the population of Nairobi, Indians. The merchants, the people in the city, Indians. Quite surprising, right? So, Prabhupada saw those attending the program, all Indians. And after the program, Prabhupada called Brahmananda Swami. Brahmananda, I send you to Africa to preach to Africans, not Indians. Somehow they know Krishna. Then Brahmananda Swami said, very difficult to bring them, Prabhupada. Never mind. Tomorrow I will give lecture. Bring them. So many came. Purity. நம்மகிட்ட அந்த பியூரிட்டி ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் இருந்தாதான் நம்ம சொல்றது எடுபடும். நம்ம இங்க வளைஞ்சிக்கிட்டு நெளிஞ்சிக்கிட்டு குழஞ்சிக்கிட்டு விளக்கணையில வராமீன் நழுவுற மாதிரி நழுவிக்கிட்டு திரும்ப விளக்கணையில வராமீன் நழுவுறது வராமீனே வழுக்கும். விளக்கெண்ணெய் போட்டா இப்படி வழுக்கும். அந்த மாதிரி நழுவிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு அல்டிமேட் வேற ஏதாவது கோல் வச்சுக்கிட்டு இல்லை ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நான் பாருங்க வருவேன் பேசுவேன் போக முடிஞ்சு உங்களாம் அப்படித்தான். ஸோ பி இன்னசென்ட், நாலேஜபிள், ட்ரூத்ஃபுல். சின்ன பிள்ளைங்க பாருங்க ரொம்ப இன்னசென்டா இருக்கும், ரொம்ப இன்னசென்டா இருக்கும். they will never hide. அதே மாதிரி தான் வயசான பிறகும் they won't hide anything. The elderly people are very innocent. Generally they say God will be very close to children. Similarly, God will be very close to the very old people. ரொம்ப வயசானவங்க கிட்ட கடவுள் பக்கத்தில் இருப்பார். That's why they win. So ஒரு முறை வைஃப் மாதாஜி பிள்ளைங்கெல்லாம் வெளியே போயிட்டு வந்தாங்க. அப்ப எங்க காடி கொஞ்சம் இடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்ப கடைசி பையன்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க, அப்பா கிட்ட சொல்லாதீங்க, காடி அடிபட்டுச்சு, அப்பா கிட்ட சொல்லாதீங்க சொல்லி அழகா ரெடி பண்ணி கூப்பிட்டு வராங்க. வந்த உடனே கடைசி பையன் என்ன கூப்பிட்டான், கையை பிடிச்சான், இழுத்துட்டு போனான் வெளியே. இதான் பிள்ளைங்க, children. So we have to be like that. The Krishna above the three modes of material nature, transcendental, mode of pure goodness, Suddha Sattva nilai. In the mode of Sattva gun, Raja gun, Tama gun, still bonding will make you take birth again in this material world. Only Suddha Sattva, Suddha Sattva, we can attain Krishna. இப்போ பழைய பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. கண்ணனின் உன்னத லீலையை நினைத்தால் உள்ளமே ஜில்லென துள்ளாதா. உன்னதம் என்ற வார்த்தை இஸ்கானுக்கு நம்ம கேட்டோம். இன்னைக்கு இந்த ஓல்ட் சாங்ஸ் கேட்டா இருக்கு. கண்ணனின் உன்னத லீலையை நினைத்தால் உள்ளமே மயங்கிட செய்யாதா. Because the Krishna's qualities were spoken, but only we have forgotten halfway. See? So this can be attained. Must read Prabhupada's books. Prabhupada books padikano, you have to understand the philosophy. Then I was talking to Nepali devotees in Payatrabong this morning, and I was talking about the food in mode of goodness. You know what are the food in the mode of goodness? Mutton, vegetable, then fruits. McDonald? No. Then milk, dairy products, fruits, vegetables, all these are in the mode of goodness. Rajogun, meat eating. Okay? Then
புளிச்சு போனது, உரைக்கிறது, இதெல்லாம் பாருங்க, பழைய சாப்பாடு இதெல்லாம். அப்ப வந்து what food in the mode of சுத்த சத்துவ குணம்? பிரசாதம். கை கொடு. Very good. Prasadam is in the mode of food, in the mode of Sutta Sattva food. So all these are so precisely, so nicely arranged by Prabhupada, his knowledge. Nobody could give such beautiful explanations. Okay? There were so many commentaries on Bhagavad Gita, and our vision is to go back home, go back to Godhead. நம்ம விஷன் அதுதானே. இப்போ பேக் டு காட் ஹெட், கடவுள்கிட்ட போறது எந்த வசதியில் இருக்கு பகவத்கீதாவில்? கடவுள்கிட்ட போறது பத்தி எந்த வசதியில் இருக்கு? என்ன செஞ்சா போகலாம் அப்படின்னு எதில் இருக்குது? 18.65 towards the conclusion. மன்மனபவ மத்பக்தோ மத்யாஜிவாம் நமஸ்குரு மாமேவ சேசி சத்யந்தே பிரத்திஜானி பிரியோசிமி. Always think of me, become my devotee, worship me and pay your homage to me. You will attain me without fail. I am telling you this because you are my dear friend. எப்போதுமே என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாய் ஆவாயாக. என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ தவறாது என்னிடம் வந்து சேர்வாய். நீ எனக்கு பிரியமான பக்தனாதலால் உனக்கு இந்த வாக்குறுதியை நான் அளிக்கின்றேன். Hare Krishna. Krishna say 4 things. Always think of me. Become my devotee. Worship me, pay your homage to me. And practically there were no such establishment or arrangement to fulfill this mission. Back to Godhead is the vision. These 4 things are the mission. And there were no arrangement for this mission in order to fulfill the vision of going back home to Godhead. So only in this movement, always think of me. What is the arrangement? Chanting of the holy name. Always think of me. People didn't emphasize this. No such arrangement. Become my devotee. How do I declare myself as a devotee? நான் ஒரு பக்தன் எப்படி சொல்லிக்கிறது? நான் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் அப்படின்னு எப்படி என்ன நிரூபணம்? What is the proof? Initiation. Connected to a guru, parampara, then you are connected to Krishna. Can we connect ourselves to Krishna directly? No. So initiation. Then you are a devotee, just connected to Krishna. So you see our initiation institution in ISKCON, how deliberate, how opulent, or what we call, how detailed, and so in front of Agni, initiation is given, not a joke. Then worship me. Prabhupada established 108 temples throughout the world to worship. And do we worship like others do? Worship is not that we hire somebody, you do the archana, you do the puja, we all go there, give me this, give me that, and go back. No, we go, we do, we take care of the devotees. Okay? So, and then pay homage, glorification. I was already a devotee before coming to ISKCON. At the age of 25, suddenly I became attracted to Krishna. And somebody came and sold one picture of Krishna and bought it, started worshipping. And then devotee, a brahmachari, came to my house. I was so attracted. First time seeing a Hindu preacher in my life. I've seen Christian preachers, Muslim preachers, Tabligh. But first time I saw a Hindu preacher, brahmachari, I was so attracted. I didn't want to leave him.
Srinitai Prabhu. He has left this body. So I was offering him a drink, juice, talking and talking. After that, offer another glass of drink, another glass of drink, keeping him with me, no heart to leave him. And the one attraction. Then I bought 2 books, I remember. Perfect Questions, Perfect Answers, and then the Krishna book in 2 parts that time. Part 1, part 2, the small books. And then I went to the center. Krishna already in my heart. I saw the Janmashtami, the decoration, the celebration, and the cooking. That's the most important thing. I was thinking to myself, wow, nobody can glorify my Krishna like these people. யாருமே கிருஷ்ண பகவானை வச்சு இப்படி கோடிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு கோடிக்கிறாங்க கிருஷ்ணரை, இந்த மாதிரி குளோரிஃபை பண்றாங்க. நம்ம இதுல சேர்ந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். அப்புறம் யுஎஸ்எம்க்கு வந்தேன். சொன்னாங்க சுங்காயிடுவா கோயில்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு சண்டேன்னு. தமிழ்ல பகவத்கீதையை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஒரு வராரு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். ஒரு பையன், சார் அந்த பகவத்கீதையை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஒரு வராராம் சார் அப்படின்னு. ஆத்ம தத்துவம். So I made it a point to go and people ask questions. The way he was answering, without any doubt. Oh, can answer like that. முன்னெல்லாம் போய் கேட்டா இது இப்படி இருக்கலாம், அது அப்படி இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம், இந்த மாதிரி பேசுதான். You are answering so nicely. You offer naivedyam to Krishna. Can God accept? அவர் எந்த ப்ரூஃபும் காட்டல. நம்ம கோயில்ல நம்ம வைக்கிறத பகவான் சாப்பிடுறாரு. The way he said, I was convinced. Like that, this movement, take advantage of this movement. This is a Satyuga in Kali Yuga. This Hare Krishna movement is described as Satyuga in Kali Yuga. For 10,000 years இது இருக்கும். The books, Prabhupada books, the worship. So take advantage. Thank you very much. Hare Krishna.